Good morning. We did question number 12, correct? And we did not do 11. We left it in between. Can we start with that? Super. Question number 11. Aditya Limited produces X using a raw material. Each unit of X requires 2 kg of the raw material. The sales forecast indicates a possible sale of 10,000 units this year. Following is the information of the to the raw material. ROQ is less than EOQ by 200 kilograms. Maximum consumption per day is higher by 20 kilograms than average consumption. Opening stock is 1000 kilograms. Lead time is okay. Lead time is 4 to 8 days. Purchase price is 125 per kilogram. Opening stock of X is 900 units. Rate of interest charged by bank on cash credits is 13.76%. Ordering cost for the company is rupees 720. From the above, calculate for the raw material. Keep that in mind. ROQ, maximum stock level, minimum stock level, and impact on the company's profitability by not ordering equal to EOQ. Okay, can we start? There is no separate formula for ROQ. But in our question, they have given that ROQ is less than EOQ by 200 kilograms. Correct? So EOQ, we have a formula. We'll find EOQ and then that minus 200 kilograms will give you ROQ. So ROQ formula is book you have given root of 2 AO by C. I have given root of 2 AO by C because that is usually the reorder quantity the companies follow. Sometimes when they want to go against EOQ எனக்கு வேண்டாம் அதோட கம்மியாவோ அதிகமாவோ ஆர்டர் பண்ண போறேன் if they decide their reorder quantity will obviously be higher or lower as per the company's decision. Okay. How much is the sales forecasted for the year? 10,000 units. Do I know the closing stock? I know the opening stock, which is how much? Opening stock evlo? They have given nothing about closing stock, correct? They have not given anything, so we can assume that to be 0. Okay. So now closing stock is 0. What will be my production? $9,100.
because in your equation of production is equal to sales plus closing stock minus opening stock, you do not have closing stock. So directly sales minus opening stock. I am fine with you discussing amongst yourselves, but make sure it doesn't disturb the rest of the class. Keep your volumes down. Okay? Keep your volumes down and discuss, please. This is my production forecast of the finished goods. Correct? For each unit of finished good, how much raw material do I need? 2 kilograms. Correct? So, the one behind you. Voice mattu konjam kammiya. I meant you only. So 1 unit of finished goods requires 2 kilograms of raw material. So 9,100 into 2 will give you the raw material requirement of 18,200 kilograms. I have opening stock of raw material already. Correct? Opening stock evlo? Annual demand of my raw material is 17,200 current year. Now, do we have all the numbers required for calculating EOQ? Yes or no? You have ordering costs already given in the question. You have carrying costs already given in the question. You have calculated annual demand. Now you can calculate EOQ directly. Correct or not? So what is the formula for EOQ? So I have annual demand of 17,200. Correct? What is the ordering cost? 720. What is the carrying cost? 13.76 into 125 rupees. So that will be your carrying cost. $1,200 kilograms is your EOQ. Correct? So one more thing. Question உங்களுக்கு வந்திருக்கணும். Okay. Opening stock of. Okay. And the question, ஒருவேளை, say for example, the following is the information relating to the raw material நீங்க கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா? Following is the information available to you மட்டும் மொட்டையா எக்ஸாம்ல கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. They have given you that the purchase price is 125. Correct? You should not get confused whether this is finished goods oda purchase price or raw material oda purchase price ஆன்னு சொல்லிட்டு. Why you should not get confused? We purchase the raw material and we are talking about a company which is engaged in production. Correct? They are producing something. So produce on a finished good, there will never be a purchase price. There will only be total cost of finished goods தான் இருக்குமே தவிர purchase price of finished goods எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஒருவேளை அவன் டீட்டெயிலாக இங்கே ரா மெட்டீரியல்னு கொஸ்டினில் கொடுக்கலன்னா கூட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்னு எங்கே EOQ ரிலேட்டட் சம்மில் வந்தாலும் it is always raw material purchase price. Okay, that is the understanding that you should have. So now the first requirement of the question is ROQ. Correct? ROQ க்கு என்ன எவ்வளோ lesser than EOQ ன்னு சொல்லியிருக்காங்க? EOQ minus 200. So my reorder quantity is 1200 minus 200. 1000 kilograms. What is the second requirement?
What is the formula for maximum stock level? ROL plus minus minimum lead time. Correct? So we do not have ROL, we do not have minimum consumption, right? So let us do a small working note before we continue with the question. உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன்ல எதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரா இருந்தது? ஓகே, மேக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வாஸ் MCQ தான். Okay, so working note, first what I'll compute is average consumption per day. How much is my total consumption? 18,200. That is my purchase demand தான் 17,200. But how much am I consuming? Opening stock சேர்த்து தான் I will consume 18,200 kilograms divided by 365. So per day consumption will be 18,200 divided by 365. How much? Sorry. Okay, 50 kgs, we will round it off. Okay, 49.86, 50 kgs. So maximum consumption என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Maximum consumption is average consumption plus 20 kgs. So this will be 50 plus 20 will give me 70 kgs. Correct? This is given in the question itself. Now what is another formula that you can use for average consumption? Maximum plus minimum by 2. Correct? So average consumption is equal to maximum consumption plus minimum consumption divided by 2. If you have challenges with my handwriting, please let me know. I will try to improve. Okay, so what will be my minimum consumption here? Two into 50 minus 70. This will be equal to 30 kilograms. What is the formula for reorder level? Maximum consumption into you have maximum consumption of 70 kilograms. Maximum lead time is 8 days. So how much will it be? 560 kilograms, right? Understood so far? Now you have the numbers for substituting in the maximum stock level formula. What is reorder level? Right now we computed it as 560. Reorder quantity is 1000. What is minimum consumption? 30 kgs. We computed. Minimum lead time is 4 days. So 1560 minus 120, which will give you 1440 kilograms. Okay, understood? What is the next requirement? Minimum. What is your formula for that? Reorder level, average consumption into. So what is your reorder level? 560. What is your average consumption?
50 kilograms. What is your average lead time? 4 plus 8 divided by 2. Correct? Which is 6. 560 minus 50 into 3, 150. Correct? Sorry, 50 into 6, 300. 260 kilograms. Okay. Now what is the last requirement? Impact on the company's cost because of not opting to order it EOQ. Correct? Easy calculation. That is, just do it. Takkane. Impact on என்ன எக்ஸாக்ட்டா கேட்டிருக்காங்க? Impact on profitability. Super. Okay. Now, what is the first cost that will be there? Purchase cost will anyways be equal, not a problem. ஏன்னா எதுவும் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. கரெக்டா? ஸோ purchase cost we can ignore because under both the conditions it will remain the same. So there is no point in adding and calculating. So what is the quantity that I'm going to purchase here? 1000. Here it will be 1000 kilograms. Correct? So what is the number of orders that will require? Total I need how much? 17,200. Correct? Because I already have an opening stock of 1000 kilograms. So in the version I will purchase பண்ணுவேன். Total requirement minus the opening stock that I already have. எவ்வளவோ அவ்வளோதான் நான் purchase பண்ணுவேன். Right? So 17,200 divided by 1200. 17,200 divided by 1000. This is 17.2. How much is this? 14.33 orders. Right? So what is the ordering cost now? 14.33 into 720. 17.2 into 720. You can round off and do. Don't. 17.2 எப்படி சார் வாங்க முடியும்? 17.2நாலே obviously 18 orders will only be there. Practical situationல. But examல உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்னா you can do it this way. If you don't want it to match, you can round off and do. Up to you people. Can you give me the numbers? 10. Okay. 12384. Okay. Next I'll need average inventory. Average inventory என்ன formula? Half of order size. Half of EOQ ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. Half of order size ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We have already discussed. Correct? So half of order size. Order size here is 1200. So how much will this be? 600 kilograms. 1200 by 2. Here it is 1000 by 2, which will give me 500 kilograms. Correct? Next is my I already know per unit. Correct? I already computed it. How much is that? 17.2.
அது என்ன 125 into 13.76%. One 25 into 13.76 எவ்வளோ வருது? That is the carrying cost. You are talking about the number of orders. Number of orders ordering cost தான் வரும், carrying costல வராது. $13.76 into 125 இல்ல 13.76%. 125 into 13.76% is 2150. Correct தானே? 17.2 rupees. So 600 into 17.2 is 10,320. 500 into 17.2 600. So total cost 1 plus 2 10,320 plus 10,318 20,638. So how should I order? EOQ, because I am saving out on around 356 rupees. 46. So my impact on profitability is, my profit will be lesser by rupees 346 if it orders at ROQ. Super. Any doubts in the sum? See, these are the maximum difficult sums that can be asked from materials. இந்த சாப்டர்ல சரி இதே மாதிரி தான் எல்லா சாப்டருமா? நோ அப்படிலாம் சொல்ல. இந்த சாப்டர்ல this is the maximum level of difficulty that can be tested in the exam. Okay, so I will say what all chapters are there where you should not lose marks. ஓகேவா? இந்த மாதிரி சாப்டர்லாம் நம்ம மார்க் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்கோரிங் 60 will be very easy. ஸ்கோரிங் 40 is anyways easy, பிரச்சனை இல்லை. பட் இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்ல சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் விடாம கரெக்டா போட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கோரிங் 60 will be very easy for you. ஈஸியா எடுத்துட்டு வந்துடலாம். given that costing is now for 100 marks, it is even more easier than it was earlier. Okay, FM at least நிறைய ஃபார்முலா வரும், நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பட் காஸ்டிங் nothing like that, pure concepts. முன்னாடி FM 50 காஸ்டிங் 50 இருந்தது. But that is when I wrote, not now. 2017 la. So we did not have an option of getting 60 from costing itself. 50 mark தான் காஸ்டிங் இருக்கும், அதுல எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுதான் எடுக்க முடியும். So targeting around 30 to 40 in costing is what we will do. But now that you have 100 marks costing, you can easily score 60 provided you don't make silly mistakes. The main reason people get lower marks in costing is two. One is fear, because it is a new paper. இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை, நிறைய புதுசா கான்செப்ட் இருக்கு. One more thing is காஸ்டிங் படிக்கிறச்சே you have to unlearn whatever you learnt in accounts. எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டாக பேசுவோம் போக போக, அக்கௌண்ட்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம 11th படிச்சது எல்லாமே தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுனாலே நம்மளுக்கு பயம் வந்துடும். ஓகே, தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் do not get good scores in costing. ரெண்டாவது ரீசன் இஸ் மேக்கிங் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ். பதஷ்டத்தில் தப்பு தப்பாக போட்டு வந்துட வேண்டியது. These two things if you avoid,
definitely 60 is for you to take. In costing, accounts, இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ்லாம் it is a free ride for you to final CA final. இந்த பேப்பர் எல்லாம் டார்கெட் பண்ணி நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரக்டா CA ஃபைனல்ல மீட் பண்ணிக்கலாம். It is for you to decide how you want to do it. Okay, so easy chaptersலாம் மிஸ் பண்ணாதீங்க. This is an easy chapter, and then you have labor, which is also an easy chapter. அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் வரும். தட் இஸ் ஈஸி. தட் இஸ் பியூர் உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரியே தான். ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் போடணும், லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான். பட் ஜேர்னல் என்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற அக்கௌண்ட்ஸோட பேர் மட்டும் மாறும். அங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் வரும், இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் வராது. இந்த மாதிரி ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் வருமே தவிர யுவர் பியூர் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே. ஸோ அதுலேருந்து எது வந்தாலும் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர். அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வீஸ் காஸ்டிங் ஒரு சாப்டர் இருக்கு. தட் இஸ் அ வெரி ஈஸி சாப்டர். பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு, விச் இஸ் வெரி ஈஸி சாப்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 6 to 7 சாப்டர்ஸ் ஆர் தேர் விச் ஆர் வெரி ஈஸி. ஸோ இந்த 6 to 7லேருந்து மினிமம் 20 மார்க்ஸ் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக வரும். மினிமம் 20 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த 20க்கு 25 டார்கெட், பாக்கியில் 40 வாங்கிட்டா போதும், ஐ கெட் அன் எக்ஸம்ஷன். 80க்கு 40 இஸ் ஈஸி இன் காஸ்டிங். அட்லீஸ்ட் ஸ்டெப் மார்க்ஸே நிறையா கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியான சாப்டர்ஸ்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி நல்லா கிரிப்பாக வச்சுக்கோங்க. இப்போவே ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஸோ தட் வென் யூ டூ த ஃபைனல் ரிவிஷன் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ்லாம் இப்போவே ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சூப்பர். நவ் லெட்ஸ் கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 13. 12 we solved in the previous class. Question number 13. ABC Chemicals purchased chemicals from a supplier. Invoice particulars are given below. ABC, how much quantity, how much rupees. Integrated goods and services tax at 18%, which is your IGST, some amount. Freight charges 1000. Other details are transit loss so much, cartage paid so much, handling cost so much. A provision for deterioration at 5% for all chemicals are to be made. Calculate the rate of pricing of the chemicals. How much should I price the chemicals? Okay, how much should I value the chemicals at? Question number 13. Material chemicals oda பேர் என்ன? ABC ஆ? மந்திரம் ஓதுற மாதிரியே இருக்கு பக்கத்து கிளாஸ்ல. இப்பவே ஆடிட்டிங் படிச்சிட்டீங்கல்ல, தனியாக கிளாஸ் வேண்டாமே, சொல்லிடுறேன் நான். வாட் இஸ் த பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், அந்த குவான்டிட்டி இன்டூ ரேட், அந்த 3 அமௌண்ட் அப்படியே சொல்லிட்டு வாங்க. நோ total amount 13230. okay, 19950 9975 okay, what is the total? 43155. super. Now can I add IGST to my material cost? GST add பண்ணலாமா? valuation ஒரு ஏரியால you have it in your book. no, correct. I cannot add GST. Next, what can I add? Freight I can add. freight டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்களே சார், எப்படி சார் ஆட் பண்ணுறது? I can divide it based on the quantity purchased. okay, in that ratio. so total freight எவ்வளோ? 1000. total quantity purchased எவ்வளோ? 3த்துக்கும் sorry 3000 5000 2000, correct? so 3:5:2.
300, 500. Idikku calculator. Can you please explain? Direct in 1000 into 3, 30%, 1000 into 50%, 1000 into 20%. Okay, easier you can do. Try to avoid calculator as and when it is possible. You will save a lot of time, as I told you the other day. Freight க்கு அப்புறம் வேற என்ன காஸ்ட் இருக்கு? Cartage எவ்வளோ? Okay. Okay. 3. 1245 ah? Sir. Yes. Sir, this on the whole cake. 1000 divided by 43,155 1000 divided by 50,000. 50,000 எங்க இருக்கு? Total 1000 divided by total quantity எவ்வளோ? அதை பேஸ் பண்ணி தான் அப்போர்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். Okay, so it is 1245. What else do I have? Handling cost. Handling cost is 10 paise per kg, correct? So 3000 into 10 paise, 5000 into 10 paise, 2000 into 10 paise. That is the handling cost. எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேனோ அதில் 10 பைசா. புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஓகே, 300, 500, 200. Okay, done. Same amount will come as we had in freight. So what is the total now? Total cost. $14,000. Okay. Sorry. 21,600. 700 ah? 45,400 ah? 46,400. So total நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு காஸ்ட்னு எழுதியிருக்கேன், கரெக்டா? So this is called as total landed cost. Okay, எனக்கு எவ்வளோ ரூபாயில் நான் வாங்குற மெட்டீரியல் என்னோட வேர் ஹவுஸில் லேண்ட் ஆகுதோ, பிகாஸ் ஆல் தீஸ் சார்ஜஸ் தட் ஐ எம் பேயிங் ஆர் பிஃபோர் ஐ ரிசீவ் இட் இன் மை வேர் ஹவுஸ், கரெக்டாக? என்னோட குட்ஸை லோட் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ் பே பண்ணுறேன், கொண்டு வரதுக்காக ஃப்ரைட் பே பண்ணுறேன், கொண்டு வரதுக்காக கார்டேஜ் பே பண்ணுறேன். ஸோ வென் ஐ லேண்ட் இட் இன் மை வேர் ஹவுஸ், வாட் ஆர் ஆல் த டோட்டல் காஸ்ட்ஸ் தட் ஐ ஹவ் இன்கர்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லேண்டட் காஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் டர்ம்ட் அஸ் டோட்டல் லேண்டட் காஸ்ட். So let us have this number as 1. If cost related calculations are over. Now gross quantity evlo 3000, 5000, 2000. So first transit loss evlo 200, 280, sorry 100. Total level of 580. ஸோ டிரான்சிட்டில் இவ்வளோ தான் லாஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ என்னோட வேர் ஹவுஸ்க்கு எவ்வளோ வந்திருக்கும்? 2800, 5720, 1900, 9420. Sorry.
நான் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணாதீங்க. எக்ஸாமில் யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரைக் அண்ட் தென் ரைட் த நம்பர். ஓகே, நெவர் ஓவர் ரைட். 4000 டோட்டல் இஸ் 9420. இதுக்கப்புறம் என்ன லாஸ் இருக்கு? deterioration loss. How much is that? 5% of what? 2800 இல்ல 3000 2800 because அவ்வளவுதான் எனக்கு வந்திருக்கு. அதுல இருந்து தான் எனக்கு deteriorate ஆகும். Okay, so 5% into 2800, 5% into 4720 is 236 95. What is the total? 471. Net quantity available for issues. நான் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கும், டெட்டீரியரேஷன் போக பாக்கி எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ குவான்டிட்டி தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஹவு மச் வில் தட் பி? சாரி, 26. ஓகே, 4484 1000. ஓகே, டோட்டல் 8949. So let me call this B. Cost per kilogram will be A by B. Can somebody calculate and tell me? Sorry, 1 by 2. 1 by B. I'll make this as A. 5.3 exact ava? 30. Okay. Okay. அங்கே எழுதக்கூடாது. Okay, because that is for 3 different raw materials. You cannot divide total cost divided by total quantity. You can only calculate per unit cost for individual raw materials. Total cost la raw material ku neenga per unit calculate panna koodadu. Okay, so that should be left as blank. Yes. The provision for deterioration goods goods புரியல என்ன கேக்குறீங்க? goods yes. இல்ல அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, even before I issue to production in the full 5000 kilograms நான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒன்னும் ஒரு 5% லாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மல் ட்ரெண்ட்ல they are expecting. ஸோ அதுக்கு இப்போவே they are saying இந்த லாஸ் எனக்கு நார்மல் தான், இந்த லாஸ் எனக்கு ஸோ டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 5% I will not have material to give to production. ஸோ அது போக பாக்கி எவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are calculating. மெட்டீரியல் லாஸுக்காக இவங்க கிரியேட் பண்ற ப்ரொவிஷன். கரெக்ட். யா, touching base to what she asked, very good question actually. ஸோ மெட்டீரியல் லாஸ்க்காக நான் ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்றேன். ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல இதை விட அதிகமா மெட்டீரியல் லாஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, then that loss will be treated as an abnormal loss and taken to costing P&L account. ஓகேவா? ஒருவேளை 140 kilograms I have made as provision. கரெக்டா? இங்க 140 is the provision that I have created. ஒருவேளை my loss is only 120 this year, somehow I am able to reduce the losses. அப்படிங்கறச்சே what will happen, my normal loss is actually reduced. கரெக்டா? ஸோ ஆனால் நான் நார்மல் லாஸ்க்கு ஆல்ரெடி என்ட்ரி போட்டிருப்பேன். I will not do a reversal. What I will do is I will
create something called as abnormal gain. Okay, so இதெல்லாம் எந்த சாப்டர்ல ப்ராசஸ் காஸ்டிங் ஒரு சாப்டர் இருக்கு. In that chapter we will be seeing in detail. Chapter number 10 you will see it in detail. So abnormal gain அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll calculate something and we'll take that to this account. நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அப்நார்மல் கெயினுக்கு அந்த 20 kilograms கொண்டு போயிடுவோம். அப்நார்மல் கெயின்ல இருந்து I will take it to costing P&L. Okay, this is an intermediary account மாதிரி abnormal gain accountங்கிறது. Okay, abnormal gain can happen in two cases. One is not likely. இப்போ நான் சொன்னது ஒன்று, நார்மல் லாஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா there will be abnormal gain. That is one option. ஒன்று என்ன abnormal gain வரலாம் அப்படின்னா, I am giving an input of 1 kilogram, I am getting an output of 1.1 kilogram, which is not practically possible. So இந்த ஒருவேளை இது நடந்தா இந்த 0.1 kilograms I will treat it as abnormal gain. Okay, this is not possible, but that is how costing treats it. Costing there is nothing called as normal gain. Any gain you get is abnormal. Okay, ஒரு ரூபாய் gain இருந்தாலும் அது abnormal தான். லாஸ் இருந்தா வேணா நார்மல் லாஸ் அப்நார்மல் லாஸ்னு பைஃபர்கேஷன் வைக்கலாமே தவிர any gain that you get is always abnormal. So one you can get gain through reduction of normal loss. Two, you can get gain through increase in output, which is not practically possible. This is definitely possible. கரெக்டா? நான் நார்மல் லாஸ்ங்கிறது நானா கெஸ் பண்ற ஒரு பர்சன்டேஜ். I have set it as 5%. Doesn't mean always it will be 5%. ஏதாவது ஒரு வருஷத்துல இது 3% கூட ஆகலாம். அந்த மாதிரி இருக்கச்சு அப்நார்மல் கெயின் கண்டிப்பா வரும் எல்லா கம்பெனிலையுமே. So this is always possible. This is not possible at all in most of the cases. 99.99% this won't happen. Exceptional casesல ஏதாவது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Which might be due to my production line fault. ஏதாவது ஃபால்ட் நடக்கிறதுனால கூட எக்ஸ்ட்ராவா அவுட்புட் வரலாம். Okay, so this we'll discuss in detail when we do chapter 10, process costing. Okay, so what do we have next? So now you have the I told you, it will take a lot of time for you to solve, but very easy insulator. That is what we are going to enter into. Prepare a stores ledger from the following transactions of X Limited in April. They are giving you April 1, April 5, April 8, April 10, April 15, April 20, April 21, April 22. Issues up to 10th April will be priced at LIFO. Yes. Total சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்கு தான். Whether you do or not do is your wish. Generally we always have a total column in costing and in accounts also. Total போட்டுட்டு this is the total cost for the company, this is the total quantity they have purchased. But நான் போய் யூனிட் மட்டும் calculate பண்ண மாட்டேன், அவ்வளவுதான். Issues up to 10th April will be priced at LIFO and from 11th April it will be priced at FIFO. Correct? So shortages will be charged where? Will be charged to overheads. Okay, can we start the sum? You might have to rotate your notebook and solve it because it will be fairly big. இப்பே சொல்லிடுறேன். For those who are concerned about presentation, please rotate your notebook and solve. For those who do not care about presentation, you can solve however you want. நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க டேபிள் எழுதிக்கோங்க so that you can plan the spacing. Yeah, so these are all the columns that you will need.
particulars கொஞ்சம் பெருசா வச்சுக்கோங்க because date and description வச்சுக்கணும். போதும் அந்த ஸ்பேஸ் போதும். காசு போலியாடா? நான் அப்புறம் இப்ப வேண்டாம். மொபைல் நம்பர் இருந்து பானிஷ் வாங்கிடுச்சு. எல்லா சாப்டரும் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? Okay, can we start solving? First April, what is my opening balance? 200 units at how much value? So next transaction என்னைக்கு நடக்குது? 5th receipt எவ்வளோ? ஓகே, எவ்வளோ? 2000 so 250 2000 rupees அப்படின்னா per unit எவ்வளோ வரும்? 8 rupees, கரெக்டா? So என்னோட total column what will I do? I will put 200 at 10 2000 rupees. I will also put 250 at 8 2000 rupees. Okay. Next in a transaction. Inniki 8th April. What is the transaction? Receipt. 150 units. How much is the value? No confusion, ma'am. 1275 divided by 150. 8.5. Now here what should I do? 200, 10, 2000, 258,
2000, 150, 1275. I'm just drawing lines here so that you understand what we've written. Next என்ன transaction? Issue. வந்துச்சா என்ன date? April 10th. Issue how many units? 100 units. எவ்வளோ ரூபாயில issue பண்ணுவேன்? 8 point? Yeah? LIFO. Correct? LIFO la I am issuing. So I will be issuing from the last quantity that I have received. 8.5 la na issue பண்ணுவேன். 100 into 8.5 will give me 850. Correct? So now once again I will write 200, 10, 2000, 250, 8, 2000, 50, super, 58.5 at 425 rupees. Okay, understood so far? Next in a transaction. ஒரே நிமிஷம் கோடு போட்டுக்கிறேன். Receipt on 15th of April. How much is the quantity? 50 units, 500. So per unit it is 10. Correct? So now once again what will I do here? 200, 10, 2000, 258, 2000, 58.5, 425, 50, 10, 500. Next என்னது? எப்படின்னா புரியல. 150 was the total 8.5 rupeesல வாங்கின யூனிட்ஸ் 150 என்கிட்ட இருந்தது. அதுல 100 நான் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன். பாக்கி என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும்? 50 into 8.5 is 425. வேற எவ்வளவு வரும்? $1,275. Okay, next என்னது? 20th shortage. ஏன் 8 rupees போடணும்? LIFO லாஸ்டா என்ன குவாண்டிட்டி வந்ததோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இஷ்யூ பண்ணுவேன். So 20th next 20th shortage. கரெக்டா? ஷார்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கு? நான் எங்க எழுதுவேன் ஷார்டேஜ்னா? ஓவரேஜுக்கு அக்கௌண்டிங்ல எழுதுவேன். ஓகே, இந்த டேபிள்ல நான் எங்க எழுதுவேன்? இஷ்யூஸ். பிகாஸ் இஷ்யூ கொடுத்தாலும் எனக்கு குவான்டிட்டி குறைய தான் போகுது. ஷார்டேஜ்னாலும் இட் இஸ் அ ரிடக்ஷன் இன் குவான்டிட்டி தான். ஸோ ஐ வில் புட் இட் இன் இஷ்யூஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ செப்பரேட் காலம் ஃபார் ஷார்டேஜ். இல்லைனா நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஒரு காலம் போட்டு ஷார்டேஜ்னு எழுதிங்கன்னா தாராளமாக எழுதுவோம். ஐ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராவாக டேபிள் போடணும், டைம் ஆகும். யுவர் விஷ். ஓகே, ஸோ நவ் இது எந்த குவான்டிட்டியில் போடணும்? நான் 10 rupees because P4 11th அப்புறம் they have changed it to P4. So 10 into 10 will give you 100. So இப்போ நான் என்ன எழுதணும் இங்க? சூப்பர், 190 at rupees 10 which will give me 1900. 250 at rupees 8 will give me 2000. 50 at 8.5 will give me 425. 50 at 10 will give me
500. இன்னும் வேற என்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு? என்ன இருக்கு? 20 என்ன பண்ணியிருக்கோம்? எவ்வளோ? ஓகே, which is 9 rupees. Once again 190, 10, 1900, 258, 2000, 58.5, 425, 50, 10, 500, 69. Okay, this is why I told it will consume a lot of time. ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்பி எல்லாத்தையும் எழுதிட்டே இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தடில் ஒவ்வொருத்தரையும் ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது. ஒரே குவான்டிட்டி மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரேட் மாறிட்டே இருக்கும். பட் FIFO LIFO கேட்டாங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எழுதிட்டே வரணும் இன் ஈச் சம். ஓகே, what do we have next? 20. What is it? Issue or is it? எவ்வளோ? 400 யூனிட்ஸ். 400 டோட்டலாக எங்கேயாவது அவைலபிளாக இருக்கா? இல்லை. 400 நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவேன்? 400 is the total. First 190 I will issue from 10 rupees bracket. கரெக்டா? பாக்கி 210 நான் எங்கேருந்து இஷ்யூ பண்ணுவேன்? 8 rupees bracket. 210 into 8 will give me 'so இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? 40 into 8 which will give me 320. 50 into 8.5 will give me 425. 50 into 10 gives me 500. 60 into 9 gives me 540. This is how you complete a sum. ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா? இல்லை. பட் டைம் கம்பேர் டு EOQ obviously it will take more because you have to write a lot. Are we done? Can you go to the next question? புக் வரதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணேன். எஸ். ஷார்டேஜ்னா எப்படின்னா வாட்? புரியல. ஷார்டேஜ்னா அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when they were ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஓகேவா? அப்போ பண்ணுறச்சே ஏதாவது 10 யூனிட்ஸ் வந்து யாராவது எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாம், இல்லை எங்கேயாவது மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் வில் பி டேர்ம்ட் அஸ் ஷார்டேஜஸ். ஸோ நான் ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணுறச்சே எனக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வந்ததுன்னா ஐ வில் கால் இட் அஸ் அ ஷார்டேஜ். ஸோ அந்த ஷார்டேஜை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இது. நீங்கள் மீன் பண்ணுற ஷார்டேஜ் வந்து நான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுக்க முடியாத ஷார்டேஜ், அந்த ஷார்டேஜ் இல்லை இது. ஓகே, புக்கு வந்துருச்சு. அப்பாடி என் தொண்டைக்கு வேலை மிச்சம். ஸ்டார்ட் ரீடிங். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸ்டார்ட் மியூசிக். The company has received a job order for making turbines from a power generating company. Below are some of the details of store expense and issue of copper wire used in manufacturing turbines.
On 20th February, it was found that 180 kgs of oil was fraudulently misappropriated by the store's assistant and never recovered by the company. From the above information, prepare the stock ledger accounts using weighted average method. ஓகே ஸோ வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஈஸி, இவ்வளோலாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, ஈஸியாக போட்டுடலாம். The columns you can copy paste from the previous sum. அதே columns தான் வரும். Question number 15 problem. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. So what is the first date? What is the opening balance? Okay. What is the value then? 5 lakh. Okay, what is the next transaction? Issue on, sorry, date. Issue, they are giving you some document number, correct? 09/13, அதே சேர்த்து எழுதிருங்க. 09/13. How much is the quantity? How much is the rate? எவ்வளோ ரேட் வரும்? பிகாஸ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் போடுறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு. ஸோ டைரெக்டாக அதே ரேட்டை போட்டுற வேண்டியதான். ஹவு மச்? 463,125. ஸோ ஐ ஹாவ் 225 left. 1,06,875. 106,875 மைனஸ் தான் பண்ணேன், ஆர்லாம் இல்லை. Okay, what is the next transaction? Feb 6 What is it? Number என்ன? இல்லை எவ்வளோ quantity? Okay. What is the total value then? 16,10,000. So now what you have to do is, what is the total of quantities? 225 plus 3,500, correct? That you can put directly 3,725. Okay, அதே மாதிரி வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. 16,10,000 plus 1,06,875, 17,16,875. Okay, 17,16,875. Rate is 17,16,875 divided by 3,725. Okay, that is weighted average. As simple as that. How much is that? 0.9. Okay. What is the next transaction? 7th. Issue or receipt? Number?
Okay. What is the quantity? What will be the rate? What will be the value? Double 106. Okay. Six lakh 10,715. Right or wrong? Next transaction. February 9th. What is it? Return, sales return, purchase return. Return to two stores. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இங்க purchase sales வராது. Okay. Return to two stores, returned from stores. So return to two stores na யார் return பண்ணுவா? See, production department will return it to stores. Correct? Store இப்போ நம்ம prepare பண்றது யாரோட ledger? Stores ஓட ledger. So returns na எங்க வரும்? Receipt ல வரும். Okay, because return to two stores, it is coming to the stores from the production department. So since it is coming to the stores, it is a receipt to me. Correct? So what is the quantity? Return க்கு ஏதாவது number இருக்கா? Okay, 475. 475. What will be the rate? 460.9. Sorry, 21. Okay. 218927. Point 212928 வச்சுக்கோங்க. What will be the total? 8,29,000. 612. 643. This plus this. எப்படி நீங்க how did you do it? You can whenever you do in weighted average, it will always be 1716875 minus 1106,160. Quantity into rate will not match, but it will approximately match. Value you should always should match value should match with the previous value. So previous value oda match agano appadina I can only minus and bring the value there. Rate cannot change, so it will only be an approximation. That doesn't matter, it will not always match. That is the reality. Match agad, not a problem. So 829643 correct thane, right? So what is the next transaction? Pota better. It is when they give us invoice number martha. What is the next transaction? What is the number? 161/13. What is the quantity? What is the rate? So what is the total? Now what will I do? 1800 plus 1800 will give me 3600. 829643 plus 8,64,000. 16,93,643. So what will be the rate now? 45. Okay, 45.
4546 என்ன என்னவோ போட்டுக்கோங்க. 15க்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? ரிட்டர்ன் டு, ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் எங்க போகும்? இஷ்யூஸ்ல போகும். ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ், த நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் டு சப்ளையர்ஸ். ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன் டு த பர்ச்சேஸ் வெண்டர். ஸோ தட் வில் பி அன் இஷ்யூ. என்ன நம்பர் ஏதாவது இருக்கா? எவ்வளோ ரூபா? 140 kgs. $470.45. 658. Sorry, 757 ah, 787 ah, மல்டிப்ளை பண்ணாதீங்க, இது மைனஸ் இது போடணும். 780 ah, ஓகே. $1627,780. ஓகே. எப்போவுமே மல்டிப்ளை பண்ணி போடாதீங்க, மைனஸ் பண்ணி போடுங்க. வேல்யூ எப்போவுமே மேலே இருக்கிற வேல்யூ மைனஸ் திஸ் வேல்யூ ஷுட் மேட்ச். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன டிரான்சாக்ஷன்? இஷ்யூ நம்பர் என்ன? ஓகே, how much is that? 1900 at 470.45. 893. Okay. அது போட்டேன். What is the value? 73325. Super. What is the last transaction? 28. என்னது? Fraudulently misappropriated. So it is a shortage. Shortage எங்க போகும்? Issues. எவ்வளோ quantity? 180 into 470.45. Okay. $649,024. 244 ah. In this sum you have an alternate treatment also. Okay va, என்ன is alternate treatment அப்படினா, you see this return to supplier இருக்குல்ல, you have valued it at how much? 470.45. receipt of 161/13 is at how much? 480. ரிட்டர்னும் நான் எந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன்? சேம் 161/13. so what I can alternatively do is, so just சும்மா நான் போடுறேன், இந்த 3600 470.45 1693 இது இங்க எழுதிடுவேன். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் இருக்கிற சம் மட்டும் தான் மாறும். இதுக்கு முன்னாடி நோ சேஞ்ச் வில் பி தேர். ஓகே. அந்த ரிட்டர்ன் வந்து அதே ரேட்ல தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ that question won't come. So if you see here, issue of 12/13 is also at 460.9. return of 12/13 is also at 460.9. so இங்க எந்த சேஞ்சஸும் வராது. பட் இங்க நான் டிஃப்ரெண்டான வேல்யூ எடுத்துக்காம what I can do is,
I can consider the same value. Return 140 kilograms at 480. எவ்வளோ வரும்? So here it will be 3460. இங்க என்ன வரும்னு சொல்லுங்க? 16, 26, 443. So what is the rate per kilogram? 470.05 வராது, மாறும். 07. So இதுக்கப்புறம் I will value all these issues and shortages at 470.07 and then arrive at the closing value. Okay, so you can do this treatment also. இதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆகும்? நான் பர்ச்சேஸ் 480ல வாங்கி பர்ச்சேஸ்க்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? ஜர்னல் என்ட்ரி, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் வேண்டாம், வெண்டர் தான் இங்க. ஸோ வெண்டர் அக்கௌண்ட் கரெக்டாக, கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் 8,64,000 போட்டிருப்பீங்க. ரிட்டர்ன் பண்றச்சே when you are valuing it at 470.45, அந்த 10 rupees ஷார்டேஜ் இருக்குல்ல, அதை வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கின மாதிரி காட்டும், which is not the reality. அந்த 10 ரூபாய் மெட்டீரியல் என்கிட்ட இருக்கவே இருக்காது, because I have returned it already. ஸோ அந்த 10 rupees மட்டும் ஓவர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். If you do it in this method, the entire returns will be at 480. So இந்த ஓவர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டுங்கிற அக்கௌண்ட்டே வராது. Understood? So when I purchase return again entry, creditor account debit to purchases account, purchase return பண்ற purchase return accountங்கிறது ஜெனரலா எந்த கம்பெனிலயுமே இருக்காது. purchase டெபிட் பண்ணா purchases கிரெடிட் பண்ணா purchase returns. கரெக்டா? ஸோ இப்போ நான் 480லேயே வேல்யூ பண்ணேன்னா my creditors will reduce by 67,200, my purchases will reduce by 67,200. If in case I am valuing it at 470.45, what will happen is my creditor will still be reduced at 67,200. ஏன்னா அவனோட வேல்யூ அவ்வளோதான் குறையும். பட் என் பர்ச்சேஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நான் எவ்வளோ போடுவேன்? 65,863. கரெக்டா? ஸோ will your double entry match? No. ஸோ எவ்வளோ ரூபா? 1,137. This will be taken to something called as overhead adjustment account. Okay, this is the journal entry flow. நான் இந்த 480ல வேல்யூ பண்ணேன்னா டைரக்டா இங்கேயே முடிஞ்சு போயிடும். நான் இந்த அமௌண்ட்ல வேல்யூ பண்ணேன்னா I will put another account to close my journal entry. That is the difference. Understood? So இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே நீங்க எக்ஸாம்ல ஃபாலோ பண்ணலாம். It is up to you to decide what you want to follow. ரெண்டுத்துலயும் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது, ஒரே நம்பர் மாற போகுது அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் same transaction is going to flow. So what you're going to do is up to you to decide. You can adopt both the methods. Okay, try the second method as a homework. அந்த கடைசி ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் இருக்கிற இஷ்யூ ஒன்று, ஷார்டேஜ் ஒன்று இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி what will be the closing value, you try it out. Okay. Question number 16. A period inventory of the electronic calculator on hand is taken in the close at the end of each quarter. The following summary is available for the quarter ended 30th of September 2020. Sales 1,246,20,000. Opening stock 25,000 calculators at ₹200 per piece. Administrative expenses 3,75,000. Purchases including freight first Dubai 50,000 calculators at ₹191 per piece. 30th of September 25,000 calculators at ₹210 per piece. Closing stock 32,000. Calculate the following using weighted average method, FIFO and LIFO methods. Value of closing inventory, profit or loss for the quarter ended 30th of September. Okay, same sum they've asked you to calculate it in 3 different methods.
Question number okay, let us start solving. Opening stock எவ்வளோ இருந்தது? 25,000 into 5 lakhs 50 lakhs ஓகே, நெக்ஸ்ட் எப்போ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்? எவ்வளோ? at 49 lakhs, 95 lakhs. அடுத்தது என்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்? ஓகே, 210 ஓகே, so what is my total cost? கரெக்டா? 1,98 lakhs. கரெக்டா தப்பா? ரைட்? So weighted average method we have calculated the cost. Correct? 1,98 lakhs divided by 1 lakh. 198 per calculator. Correct? So one more thing that I wanted to tell you. இங்க வந்து நம்மளுக்கு sales date கொடுத்திருக்காங்களா? கொடுக்கல. Correct? So this entire sum is being solved under the assumption that my entire sales has happened on 30th of September. Okay, because நான் weighted average cost calculate பண்றச்சே 30th September என்ன purchase பண்றேனோ அதையும் சேர்த்து தான் I'm calculating weighted average cost. Correct? So for me to calculate it this way, I am assuming that sales of the entire quarter has happened only on 30th of September. அப்பதான் இந்த calculation is correct. அப்படி assume பண்ணாதான் இந்த சம்மும் போட முடியும். இல்லைனா we cannot solve this sum. Okay, it is an illogical assumption, but we have to go with an illogical assumption because institute wants us to be illogical. Okay, அவன் என்ன சொன்னாலும் பிளைண்டா நம்ம நம்பணும் அப்படிங்கிற அசம்ஷன்ல அவன் இருக்கான். So we have to do it. We don't have an option. Done? Okay. So now next what should I do? Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Value of closing inventory and profit. கரெக்டா? ரெண்டுமே ஒரே டேபிள்லயே கால்குலேட் பண்ணிடலாம்.
Company will go into loss. Okay, weighted average method, FIFO, LIFO. What is my sales? Closing stock எவ்வளோ? weighted averageல நான் எந்த ரேட்ல calculate பண்ணுவேன்? 198 டைரக்டா calculate பண்ணிடுவேன். கரெக்டா? Because that is how we did in the last sum also. So 32,000 into 198. எவ்வளோ? சூப்பர். P4ல எப்படி நான் calculate பண்ணுவேன்? டோட்டலா எனக்கு எவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் ஆயிருக்கு? You know the closing stock, you know the opening stock, you know the purchases. So sales units calculate பண்ண முடியுமா உங்களால? Closing stock எவ்வளோ? 32 1 lakh minus 32,000, it is 68,000 units. கரெக்டா? 1 lakh எங்க இருந்து எடுத்தேன்? இங்க இருந்து எடுத்தேன். மேல டேபிள் we have opening stock plus purchases is 1 lakh. கரெக்டா? We have calculated. Sales is 32,000. கரெக்டா? Just give me 1 minute. Hello? Sorry, closing stock is 32,000. Hello? Okay. சொல்லுங்கண்ணா. ஓகே. So yeah, we have calculated opening stock plus purchases as 1 lakh units. Closing stock, we know it is 32,000 units. So sales is 68,000 units. Okay. Now that we know that, when I follow FIFO method, total எங்கிட்ட 68,000 units sales நடந்திருக்கு. கரெக்டா? இந்த 68,000 first எங்க இருந்து நடந்திருக்கும்? Opening stock of 25,000ல இருந்து நடந்திருக்கும். Remaining 43,000 எங்க இருந்து நடந்திருக்கும்? 50,000ல இருந்து நடந்திருக்கும். கரெக்டா? So let me just prepare a small table below so that we need not get confused.
Opening stock எவ்வளோ quantity 25,000 at rupees purchase is எவ்வளோ 50,000 and 50,000 is at 191, 25,000 is at, so what is the value? 95 lakh 50,000 and, so this we already know, correcta? இதுலேருந்து இப்போ சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு 68,000, correcta? From opening stock 25,000 at rupees 200 is fully gone, right or wrong? Right? Next 62,000 opening stock is fully gone. Balance 1st July purchases la irundhu 43 68,000 sales, sorry, இப்போ 62 இருந்தது, அதனால தான் 43 அப்படின்னு. ஸோ ரிமைனிங் 43 ஃப்ரம் வேர் will I sell? 50th ஜூலையில் 1st ஜூலையில் வாங்கின 191ல விற்பேன். how much is that? 82 lakh 13 correcta? So now what will be my closing stock? 7,000 at 191 rupees, correcta? That will be the first closing stock, and then I will have 25,000 at 210 rupees, which is 52 lakh 50,000. 7,000 into 191 evlo 13 lakh. So what will be the total closing stock? 32,000 at, sorry, தனித்தனியாக தான் போடணும், total value மட்டும் சொல்லுங்க. 64 lakh 65 lakh 87,000 is my closing stock oda value, correcta இல்லையா? So I can put it over here. இப்போ என்ன பண்றீங்க, இதே மாதிரி லீஃப் ஓக்கு நீங்களே போட்டு எனக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ மட்டும் சொல்லுங்க. போட்டாச்சா? 63 lakh. Any other different answer that you will have got?
63 lakh அதான் அவங்க சொல்லியிருக்கேன். $63,37,000 எப்படி போட்டீங்க? ஒன் இஸ் 25,000 into 250 lakhs அப்படியே இருக்கும். பாக்கி 7,000 into 191, 13,37,000. So 63,37,000. So this is one correct answer. You have two correct answers as far as FIFO goes, as far as LIFO goes. Okay, va? One, this is perfectly correct. This is based on the assumption of me selling on the last day. Correct? 30th September தான் நான் எல்லாம் வித்தேன் அப்படிங்கிற அசம்ஷன்ல நீங்க போனீங்கன்னா you can definitely say 63,37,000 is my closing stock. But if you are practical and if you say no sir, 30th September வாங்கினதை இன்னைக்கு எப்படி அன்னைக்கே 50,000 கால்குலேட்டரையும் விற்க முடியும்? It is not practically feasible. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் what I can assume is I have the entire 50,000 closing stock, entire 50,000 bought on 30th September as my closing stock. Okay, 30th September இருக்கிறது ஃபுல்லாவே எனக்கு closing stock இருக்கு. So that is the next assumption. That let us just do the calculation for that. Yes. Yes, tell me. Oh, you have solved based on the assumption that the entire sales was made on 30th September. What I am saying is it is not practically possible. So 30th September வாங்கின stock ஃபுல்லாவே எனக்கு இன்னும் ஹேண்ட்லயே தான் இருக்கு. I have not sold anything out of that. Okay, so entire 25,000 into 210 will be there as my closing stock. Total closing stock எவ்வளோ? 32,000 units. So balance எவ்வளோ இருக்கு? So இந்த 7,000 I would have issued in LIFO. இந்த 50,000 ஃபுல்லா காலியா இருக்கும். 1st July வாங்கின stock it would have become 0, and then in this 25,000 I would have sold 18,000 units. So in the 7,000 into 200 I will have as closing stock. Okay. ஓகே, அதை வந்து நம்ம டீட்டெயில் தான் எழுதலாம். So my opening stock is 25,000 units at 200 rupees, 50 lakhs, correct? Then purchase on 1st July. எவ்வளோ? 50,000 units at 191, 92 lakh 50,000, 95 lakh. Now I have sales, correct? Sales எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்? 68,000 units, correct? So இது LIFO method. Now we are using last in first out. So in the sales of 68,000 units, first எதுலேருந்து வித்திருப்பேன்? LIFO 191. தான் ஃபுல்லாகவே நான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக வச்சிருக்கேன். பிகாஸ் அது லாஸ்ட் டேல வாங்கினது என்னால் வித்திருக்க முடியாது. ஸோ 50,000 into 191, 95 lakh 50,000 அப்படியே காலி ஆகிடும். அண்ட் பாக்கி 18,000 எவ்வளோ ரூபாயில் விற்பேன்?
So what will be my closing stock? 7,000 at 200. Value will be 14 lakhs. Correct? So இது ஒரு closing stock இருக்கு. Already 30th Septemberல வாங்கின ஒரு 52 lakh எவ்வளோ 52 lakh 50,000. இது ஒரு closing stock இருக்கு. கரெக்டா? So what will be my total closing stock? Understood? So which assumption do you want to go by? 6337 or 6650? 6650 or 6637? Okay, done. 6337. பட் எழுதிக்கிறச்சே ரெண்டு ஒர்க்கிங்கும் எழுதிக்கோங்க. 6337 ஒர்க்கிங்கும் எழுதிக்கோங்க. ஆல்டர்னேட்டிவ்னு போட்டு இந்த ஒர்க்கிங்கும் எழுதி. புரியல. For number of units, number of units 30 September வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு 2000 or 3000 யூனிட்ஸ் தான் கடைசியில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அது லாஸ்ட் டேல அன்னைக்கு வித்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஆல்வேஸ் அசியூம். பட் என்டையர் 50,000 லாஸ்ட் டே விற்க முடியுமா? விற்க முடியாது. ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட் யூ கேன் ஸ்டில் செல். It won't be a problem. But entire units you cannot sell. That is the problem you're dealing with. Okay, 6337. So credit side of my trading account இது ரெண்டு தான் வரும். கரெக்டா? Trading account imagine பண்ணிக்கோங்க. In your credit side, what will come? Sales and closing stock. Correct? What will be the total then? Okay, now what should you reduce from this? Opening stock எவ்வளோ இருக்கு? 50. Purchases எவ்வளோ இருக்கு? 95 lakh 50,000 plus 52 lakh 50,000. 1 crore 48 lakhs. What is this called as? என்னது? சத்தமா சொல்லுங்க. Gross profit. What is your gross profit? One second. ஒன்றும் இல்லை, அதே வந்துடும்.
Yeah, tell me how much? 1 1. Okay. 14 lakhs. Okay. Next, you have, what do you have? Administrative. மிஸ் பண்ணோன்னா 2 மார்க் காலி. கரெக்டா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி மிஸ்டேக்ஸ் தட் வி டூ இன் தி எக்ஸாம் அண்ட் தென் பிளேம் தி இன்ஸ்டியூட் தட் பாஸ் போடுறதே இல்லை, மார்க் குறைச்சிட்டாங்க, என்னெல்லாம் சொல்கிறதோ கழுவி ஊற்ற வேண்டியது. 3,75,000. யார் பெத்த மகனும் நான் உட்காந்து பாட்டு பாடினு இருக்கான், என்னடா தப்பு பண்ணேன் என்னை எப்படி திட்டுறீங்களே அப்படின்னு. You should never blame others when you do not end up doing something. When you start blaming others, that will become a habit and you will not do whatever you have to do. எப்போ பார்த்தாலும் குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுலே தான் இருப்போம். அவன் அதை சரியாக பண்ணல, அதனால் நான் இதை சரியாக பண்ணல. நீ ஏன் சரியாக பண்ணலங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். அவன் என்ன வேணால் பண்ணிட்டு போட்டும், டசன்ட் மேட்டர். வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் நவ்? 7,81,000. Okay, sum is over. Now one general trivia. இந்த 11,57,000 இந்த 7,82,000 எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க? ஐ மீன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னு கேட்குறேன். What did you do to arrive at the number? 1,46,00,000, I mean 2,09,57,000 minus அப்படிதானே போட்டீங்க? அப்படிதானே போட்டீங்க? What do you have here? 11,56,000. இங்க இந்த நம்பர் it remains constant. This is remaining constant. இங்க 6336 இருக்கு, இங்க 6337 இருக்கு. ஒரு 1 lakh எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. So what could you have done? 11,56,000 plus ஒரு 1 lakh, 11,57,000 டைரக்டா போட்டுருக்கலாம். You could have saved the time that you typed on the calculator. லொட்டுன்னு அதையும் depreciate பண்ணி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணி. Similarly, same for 7,82,000. This 3,75,000 is going to remain constant. So 7,81,000 plus 1 lakh will give you 7,82,000. Okay. So try to avoid the time you spend on your calculator. We'll wait for a couple of minutes, let them just come back. So இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் calculator avoid பண்ண முடியும், just try to see the question, read your answers. எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்டைரக்டா you have the numbers readily available, இந்த மாதிரி simplified ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னா இது எப்படி சார் வரும், சம் போட you should see ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கா, எங்க ஏதாவது நம்பர்ஸ் ஏதாவது சிமிலர் நம்பர்ஸ் வருதா, ரெண்டு நம்பருக்கு across two numbers whether any similar number is coming. If you do all this, you will be able to see similar highlights when you solve the sum. Okay, we'll start doing 17. DigiCool manufactures a special product using item X and applies weighted average method for inventory valuation. Following are the data. They've given you different dates and different rates. From the above, compute reorder level, maximum stock level and the minimum stock level. Prepare stores ledger and determine the value of stock as on 31st January. Compute value of X used during January. Compute inventory turnover ratio. Okay, these are the requirements. First requirement we'll solve here. B, C and D is your homework. Okay, homework. Yeah. Okay, because B is anyways same thing that you have been doing so far. அதில் என்ன க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு வருதோ அதை எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் ஆஸ் ஆன் 31st January is over. Next,
compute the value of x எப்படி compute பண்ணனும் நான் சொல்லிடுறேன். You can do it as homework. D, inventory turnover ratio, you already know the formula, you can do it as your homework. Okay, now let us start part A alone. One more important information that you should know. இங்க purchase order னு ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க கரெக்ட்டா? So purchase order is not equal to purchase. ஓகேவா? purchase order அவங்க கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்து received அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க போட கூடாது. When a purchase order is created and a GRN is created against that purchase order, then only I have actually received the goods. GRN என்ன? goods received note. கரெக்ட்டா? So எப்ப goods receive பண்றேனோ அப்பதான் GRN போடுவேன். So just because there is a PO, it will not come into my stores ledger. Okay, so this is one of the new things that is being tested in this sum. அப்ப எதுக்கு சார் PO data கொடுத்திருக்காங்க? You have something called as lead time சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு கரெக்ட்டா? lead time என்ன அர்த்தம்? time taken between order and delivery. So எப்ப ஆர்டர் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் என்னால lead time calculate பண்ண முடியும். So அதனால தான் first requirement they have asked you to calculate reorder level, maximum stock level and minimum stock level. அதுக்காக தான் they have given you purchase order dates. எப்ப ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? அதுக்காக தான் purchase order data கொடுத்திருக்காங்க. உங்களோட ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் போடுறச்சே நீங்க purchase order கன்சிடர் பண்ண கூடாது. ஓகேவா? GRN மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். So be careful when you solve. Question number 17. So இந்த क्वेश्चनல எவ்வளவு purchase order இருக்கு? எவ்வளவு purchase order இருக்கு? 3 purchase orders are there, கரெக்ட்டா? So PO 8 and GRN 8 இது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு? 15th December and 5th January, கரெக்ட்டா? roughly 20 days. Here it is 30th September and GRN 09 எங்க இருக்கு? 12th January, roughly 12 to 13 days, correct? PO 10 is on 7th January. I receive it on 25th January. So 18 days rough, correct? So இருக்கிறதுலே highest எந்த PO க்கு இருக்கு? PO 8. ஏனா 15ல இருந்து 5th January வரைக்கும் ஆகுது, கரெக்ட்டா? So that is the maximum lead time, right or wrong? இருக்கிறதுலே அந்த PO க்கு தான் அதிகமா lead time எடுத்திருக்காங்க. So my maximum lead time will be 15th December to exacta how many days will come? 21 days. (22) kuda you can take, but if you take the order date also, you should write it as 22. ஆர்டர் டேட்டை கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன், ஆர்டர் டேட்டுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இட் வில் பி டேக்கன் as 21. ஆர்டர் டேட்டுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து கன்சிடர் பண்றது தான் கரெக்டான மெத்தட். 22 is not the right method because அப்படின்னா even for those orders which come on the same day you will say that lead time is 1 day, which is not the case. இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணி இன்னைக்கே வருதுன்னா lead time எவ்வளோ? 0, கரெக்டா? பட் ஆனால் நீங்க வந்து நான் ஆர்டர் டேட்ல இருந்தே கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா even for those orders when you get it on the same day you will take lead time as 1. அதனால அப்படி பண்ணக்கூடாது. lead time should always be calculated from transaction day plus 1. அடுத்த நாள்ல இருந்து தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? so it is 21 days. minimum lead time எதுல இருக்கு? PO 9 because 30th ஆர்டர் பண்ணிட்டு 12th எனக்கு வந்துருது, கரெக்டா? So it is 13 days. So what is my average?
17 days. Super. So next, usage எப்போ வரும்? When I have a material requisition, it means I have a usage in production. Correct? Stores team கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க? Production team, they will request for the material. Correct? So whenever a material requisition note is prepared, it means that the material is getting used. Correct? So இருக்கிறதுலயே எந்த material requisition against the highest quantity இருக்கு? Here you have 3000, 4500, 2200, 1500, 4000 and 3200. So the maximum usage is 4500. Correct? So what is the MRN number? 12. 4500 is the maximum usage. Minimum usage எதுல இருக்கு? Sorry, 500. 500 அதுல இல்லையே. 1500. MR14 you have 1000. What is my average? 3000. Understood so far? So what is my reorder level formula? So 4500 into 21, 94,500 units. Correct? Next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Maximum stock level. Maximum stock level என்ன formula? What is ROQ? What is ROQ? What is ROQ? ROQ னா என்ன? Reorder quantity. Reorder எது மூலமா நான் ஆர்டர் பண்ணுவேன்? How do I order? Purchase order. Purchase order against என்ன quantity இருக்கு உங்க क्वेश्चनல? 3 purchase orderலயுமே 10000 இருக்கா? So what does that mean? ROQ is 10000. So எப்ப நான் ஆர்டர் பண்ணாலும் அதே 10000 தான் ஆர்டர் பண்றேன் அப்படினா what does it mean? It is my reorder quantity. Okay, you have it in the question itself. So இதெல்லாம் you should just think reorder quantity னா என்ன? ஒவ்வொரு தடவையும் என்னென்ன ஆர்டர் பண்றேனோ அதே quantity. So PO ல 3 தடவையுமே அதே 10000 தான் இருக்கு. So what does that mean? நான் ஒவ்வொரு தடவையும் 10000 தான் ஆர்டர் பண்றேன். So can you give me the number? What is the maximum stock level? Sorry? இல்ல நெட்டா சொல்றேன். $85,000. Next is minimum stock level எவ்வளோ? Formula reorder level minus average reorder level is average consumption is 3000, average lead time is 17. 51,000 போச்சுன்னா 43,500. Okay, this first requirement of your question is over. Second requirement you already know. Correct? Source ledger நீங்களே போட்டுருவீங்க. There is nothing to teach you. And value of inventory ன்னு கேட்டிருக்கான். Value of inventory என்ன வரும்? உங்களோட
பேலன்ஸ் கடைசியாக வருது இல்லை அதுதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கரெக்டாக. பேலன்ஸ் காலம்ல என்ன லாஸ்ட் அமௌண்ட் வருதோ தட் வில் பி தனியாக எடுத்து வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரின்னு அந்த அமௌண்ட்டை எழுதிடுங்க. ஸோ செகண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் இஸ் ஓவர் கரெக்டா. தேர்ட் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன கேட்டிருக்கான், வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் யூஸ்ட் இன். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் யூஸ்ட் எப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இஷ்யூஸ் போடுறீங்கல்ல, இஷ்யூஸில் ஒவ்வொரு இஷ்யூக்கு அகெயின்ஸ்டும் வேல்யூ போடுவீங்கல்ல, குவான்டிட்டி ரேட் வேல்யூ கரெக்டா. டோட்டலாக என்னெல்லாம் இஷ்யூ இருக்கோ அதர் தேன் ரிட்டர்ன்ஸ், ரிட்டர்ன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்காதீங்க. மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷன் இருக்குல்ல, ஸோ ஆக்சுவல் இஷ்யூஸ் யூ ஷுட் நாட் கன்சிடர் ரிட்டர்ன்ஸ், யூ ஷுட் கன்சிடர் ஒன்லி ஆக்சுவல் இஷ்யூஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஆக்சுவல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. யூ ஹாவ் ஒன் ஹியர் MRN 11, MRN 12, 13, 14, 15, 16 கரெக்டா. ஸோ 6 நம்பர், இந்த 6 நம்பருக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்ன வேல்யூ போடுறீங்களோ அதை இஃப் யூ ஆட், that is the total value of material X used in the month of January. ஓகேவா, அந்த 6 நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா third requirement is over. Fourth requirement, you know the formula. What is the formula for material turnover ratio? Cost of material consumed divided by average stock. Cost of materials consumed third requirementல calculate பண்ணிடுவீங்க கரெக்டா. 6 நம்பர் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட்னு calculate பண்ணிடுவீங்க. Average inventory, you know the opening inventory, you will know the closing inventory once you prepare the stores ledger. That plus this divided by 2 will give you the average inventory. If you divide those two numbers, you will get the turnover ratio. Okay, that's how you solve this sum. Understood? Yes. Weighted average cost method. Question number 18 is the என்ன சொல்றது, is the most difficult sum in this chapter. ஓகேவா, அதுக்குன்னு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. Don't imagine so much. It is easy. ஓகேவா, but it applies a little bit of usage. டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதனால that we will take it up in the next class. One more sum that we will solve in addition to this will be உங்களுக்கு இப்போ கேஸ் ஸ்டடி பேஸ்ட் MCQs உண்டு கரெக்டா. ஸோ கேஸ் ஸ்டடி பேஸ்ட் MCQs you have for all your papers. So in your RTP of this year, May 24, you have first case study based on materials. Okay, first case study la அப்படியே சாப்டர் வைஸ் கொடுத்துருக்காரு தலைவர் இன்ஸ்டியூட்ல. மெட்டீரியல் லேபர் அப்படியே எதெல்லாம் ஈஸியோ அதெல்லாம் MCQ-ஆக கொடுத்துட்டாங்க. கஷ்டமான MCQ எக்ஸாமில் கேட்டுப்பாங்க. ஸோ மெட்டீரியல் லேபர் மாதிரி ஈஸியான சாப்டர் they ask the MCQs. We'll take that up and we'll solve that MCQ as the last sum of the chapter, and then we'll start with next chapter, which is employee cost and direct expenses. Okay, have a great day. Any doubts you can ask me. Bye bye.